I'm Dr. Lars-Eric Uneståhl, President of Scandinavian International University in Sweden. And I started the mental training in 1969 after 10 years of research at Uppsala University. And the research, as I was an athlete, was about the combination or connection between brain and body, between mind and body. And the second was alternative states of consciousness, like flow, as you know from sport. And the third area was to see, is it possible to train the mind? Is it possible to train my personality? So the training model was one important area to investigate in this mental area. In 1969, I started the concept of mental training, which is a systematic training, a long-term training. And what do you train? You train mental processes, your thoughts, your images, your feelings, your attitudes. And what is the goal? The goal is to develop yourself in order to reach good functioning, performance, to function good in school, in sport, in work, in relation, and at the same time to get a well-being, to feel good. And the concept spread very quickly first to the sport area. I worked with the national teams during the 70s and took part in the Olympics in Montreal and in Moscow and so on. And as Sweden was the first country in the world who started to use mental training, this message spread around. So between the Olympics in Montreal 76 and in Seoul 88, I was invited to many countries of the Olympic Committee to introduce the mental training to the sport area. However, in Sweden, it spread from sport over to school, it spread over to the work area, to leadership. It went into health area. And from the 1990s, the big concept was personal development for everyone. Up till now, there is about 3 million Swedish people who have tried the mental training in some form. However, in other countries, it has been mainly with sport. And that's why I got so interested of a friend of mine who is from Kurdistan, who is a mental trainer. Abdullah, he started to translate the training programs to Kurdish, and he also translated some of the books to Kurdish. And then 10 years ago, we went there for the first time, or I went there for the first time with him, and I got very impressed of Kurdistan and very interested to start a project in Kurdistan with mental training. So together with Abdullah, we started a project which is called Mental Training for Peace, from inner peace to outer peace. And the interest from your country was
very big. I was very glad to see the response. So we were invited back, and I brought a group of 30 Swedish people, of mental trainers, to Kurdistan, and we had some seminars with doctors and psychologists and teachers, social workers, so in order to introduce the concept. The goal of mental training is to spread to everyone. So the goal was here also, how do we can distribute the mental training to everyone in Kurdistan. And with the help of Abdullah and his friends, this has been a very successful project. And up till now, many in Kurdistan has tried the mental training. The mental training has many advantages. It's very simple. It's something you do. It's a do it yourself project. It's like physical training. It has no side effects. The effect will be positive. It's very effective. It gives very good results because of relating to the alternative states of consciousness. And it gives empowerment. When you do it yourself and you feel the effect, you feel empowered. It's very inexpensive because you do the training. So cost effectiveness is very, very high of mental training. So the goal for me is to spread it to the whole world. And the project in Kurdistan will be a very good model for letting everyone in the world get the opportunity to use mental training for your own good. And there are so many applications from the personal development area over to different problems that you have in relation to when the Islamic State was coming to North Iraq. I made a program which Abdullah translated, which is for inner peace, to get rid of the fear, to feel calm and peaceful even when the surrounding is threatening you in different ways. So it's a big opportunity for me to introduce the mental training in this film, and I want once again to thank all the people in Kurdistan who has helped us. We got an invitation from the health minister 5 years ago, and many other people there has been very supportive of the project of mental training. But of course, the main figure is Abdullah Tawfik, and we have made him as an ambassador for the Scandinavian International University, and we are really wishing him all the best in the future work with mental training in Kurdistan. Thank you.
سڵاوتان لێبێت من عەبدوڵڵا تەوفیقم ڕاهێنەری دەرونی لە وڵاتی سویدەوە لەگەڵتانم خۆم کوردم لە ساڵی 2000 تا ئێستا چەندین پرۆگرام چەندین پرۆژەی تایبەتم لە کوردستانی عێراقدا کردووەتەوە بە هاوکاری پرۆفیسۆر دکتۆر لاشێریک ئونستۆڵ کە خۆم خوێندکاری زانکۆی سکەندەرە فێرنەوەی دەوڵەتیم لە وڵاتی سوید. ئێستاش فیلمێکم پێشکەشتان ئەەکەم کە لەگەڵ چەندین زانا و پرۆفیسۆری تایبەت لە کوردستانەوە کە چۆن ڕێهاندەرینەکانیان گەیاندوێتە خەڵک، ئەمەش بە هاوکاری و پرۆژانی کە کردووانە. ئێستاش ئەمەوێت گەشتێکم لەگەڵا بکەن بۆ کوردستان بزانین کە چۆن ڕێهاندەرینەکان بڵاو بێتەوە لە کوردستاندا. فەرمون لەگەڵمان بێت. About 20 years ago, when Kurdistan had only 3 psychiatrists working in the region, without any social workers or psychotherapists or anyone else working in these mental health services, Mr. Abdullah Tawfik appeared in Sulaimani. He visited me in my private clinic and also at the College of Medicine, and he threw the idea of establishing mental training services in Kurdistan. It was very new to the region of Kurdistan, and at that time we had no technological facilities to do that. However, he managed to bring a few tapes for the patients whom they used, and they started using them. They improved, they liked it a lot, and I supported the idea, and I thought it's a very good thing to work, and it worked very well, and then it advanced into CDs, and then it advanced into other technical facilities. Good morning, everybody, and hello to you. I hope you be safe in the time of Corona. Our service is composed of a complex, which is composed of my private clinic, which is dealing with psychiatric patients, including schizophrenia, including depression, anxiety, all types of anxiety such as panic attack, agoraphobia, specific phobia, social phobia or social anxiety disorder, addiction, including all types of addictions such as alcoholic addiction and etc. Our bulk of our work is composed of dealing with patients with depression. And depression need mental training, need more than a psychiatrist, need more than drug therapy or antidepressant drugs. Such works include sociologists, social workers, psychotherapists, psychologists, and even sometime who are working in mental training. Mental training in order to make them to think positively, to build self-confidence for them, and to teach them how to be mindful or to teach them mindfulness. Our work usually we get benefit from a specific CD from Abdullah Tawfik, who is teaching us and talking about and training us mental training. And this mental training usually is beneficial, and we are lending the CD without any fee and free from any money, which we have feedback from the patient, and they got benefit totally from these CDs. And thank you very much.
ئەم کاتتان باش خۆشەویستان، من تەها حسین پسپۆڕی ڕێنمایی دەرونی بە کاریۆز لە دەروونناسی و دیپلۆمی باڵا لە ڕێنمایی دەرونی. عەزیزانم، ئەمێ سەبارەت بە سیدیە دەرونیانی کە بەڕێز مامۆستا عەبدوڵڵا تۆفیق بۆ خزمەتی بواری دەرونی و کۆمەڵایەتی پێشکەشی کردبوو، هەندێک ڕاستی و حەقیقەت بڵێم لە بواری ئەو سوودانی کە ئەم بەڕێزە گەیاندی بە کۆمەڵگاکەمان. من وەک ڕاهێنەرێکی دەرونی و ماوەی نزیکەی 10 ساڵی بۆ 11 ساڵە کاری عیلاجی نەفسی و ڕاهێنانی دەرونی یەکەم، با بڵێن ڕێنمایی دەرونی و چارەسەری دەرونی دەکەم لە سەنتەری ڕاوێژکاری خێزان و لە چەند شوێنێکی تریش. دەتوانم بڵێم بە بەردەوامی لەوەتی ئەم سیدیانی بەڕێز کاک عەبدوڵڵا تۆفیق دەرچووە، من بە بەردەوامی بەکاریان دێنم. ئەتوانم بڵێم بەسەر و بەس خۆم وەکو تەها وەکو یەک ڕێنمایی کارێکی دەرونی ئەتوانم بڵێم لەسەر و 500 بۆ لە حدودی 500 ئەگەر زیاتر نەبێت کەمتر نییە من ئەم سیدیەم بەکارهێناوە. جا هەنێکیان لە ڕێگەی هەنێکیان لە قوتابخانەکانە کە خوێندکارێک داوای کردبێ، یان هەنێک زۆر جا لە کاتی عیلاجی نەفسیە کە پێویست بووبێ و ڕاهێنانانە بکە یامە بە نەخۆشەکان کە پێویستی بە ڕێنمایی دەرونی بێ. من پرۆفیسۆر دکتۆر حەتەم سابق قادر، مامۆستا لە کۆلێژی پەروەردەی وەرزشی و زانستە دەستەیەکان لە زانکۆی سەلاحەدین هەولێر، لەگەر کە بەڕێز مامۆستا عەبدوڵڵا و پرۆگرامانی کە تایبەتە بە دەرون بەلایەنی دەرونی توانیمان ئەو بەرنامانە لە دوای پەیوەندیکردن بەرنامەکانمان لێ وەرگرت، توانیمان بدەینە بە قوتابیەکانی خۆراغی سەیەم لە کۆلێژی پەروەردەی دەستەی و زانستە وەرزشیەکان. الحەمدوللا بەرنامەکە سوودی زۆر هەبوو، بە خۆشم جێبیستوویمە بۆ ئەو کەسانە باشە ئەگەر هاتوو مشتیان ئاڵۆز و یان لە ڕووی دەرونەوە کێشیان هەبوو. سڵاو، ئەمن سایم سلێمان لە شاری هەولێر لە کۆلێژی پەروەردەی دەستەی و زانستە وەرزشیەکان. ئەمن دەمەوێت باسی ئەو پرۆگرامەی بکەین کە لە ئەو پرۆگرام پێکات بوو لۆ ڕاهێنانی دەرونی بۆ بێزکردنی دەرون و ژیانێکی باشتر لۆ قوتابیانی زانکۆی وەرزش بوو. بەڕاستیان لەو ئەو پرۆگرامەی چەند سوودێکی باش نەدێت، هەتا ئێستاش بەردەوام لەسەریان کە ڕۆژان دووبارە بەنایخوای گەورە و میرەبان ملیمان بەرزان خوێندکار لە بەشی کۆلێجی پەروەردەی دەستەیی و زانستە وەرزشیەکانی زانکۆی هەڵەبجە گەیەک بووم لە بەشداربووەکانی خولی ڕاهێنانی دەرونی کە بە شێوازی ئۆنلاین بەڕێوەچوو. خۆشبەختانە خولەکە بەسەرکەوتووی کۆتایی پێهات. من وەکو بەشداربووەکی خولەکە زۆر ئیسفادەم لە خولەکە بینی. بەشێک لە سوود و باشیەکانی ڕاهێنانی دەرونی بۆ مێشک و جەستەی مرۆڤ چی؟ وەرە بنیادنانی دۆخێکی ئارام و ئاسوودە بۆ مێشک و جەستەی مرۆڤ وانە مرۆڤ دەکات لە هەر جێگە و لە هەر بوارێک کار بکات، بتوانێت چۆن بەسەر کۆسپ و بربەستەکانە سەرکەوتوو بێت و بتوانێت چۆن ماوەڵە لەگەڵ کەسی بەرامبەر بکات. دەتوانین پەیوەندیەکان و کارکردن و ژیان
وان دەبینی کە پڕ دەکات لە دڵخۆشی و ئارەزووی ژیان. لە ئێستا کە تۆ لە 10 ساڵی داهاتوو دەردەژی دەتوانی هەست بکەیت کە ئەو ئارەزوو و دڵخۆشیانە بەرەوڕوو بگەن. هەناسە بەسپیان بوو نەک بە بەشی ئینسانەوە کە سم و شان و من. ئێمە هەناسە لە ڕێگەی سیەکانمانەوە دەدەین، بەڵام ئەگەر بە شێوەیەکی باش و تەندروست بیرین ئەوە دەبێت ئێمە هەوڵ بدەین کە تەواوی سیەکانمان بەکاربهێنین بۆ ئەوەی ئۆکسجین تۆستێکی پڕ لە خۆشی و دڵخۆشی بۆدی ئەمەش وا دەکات کە تۆ هەرگیجی ترت بۆ هات بە خۆشی و هەستی حەز بە شەرزارینەوە